and they মানে have to তেওঁলোকক mention. Yeah. মানে আপোনালোকৰ এই বস্তুটো কোনোবা ষ্টুডেণ্টছে সুধিলে আপোনালোকে চাব যে তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বিটত যিমান কেইটা ছাবজেক্ট আছে গোটেই কেইটা ছাবজেক্ট যেন তেওঁলোকে ভৰাই যদি কাৰোবাৰ 6টা আছে কাৰোবাৰ 5টা আছে ইয়াত 4টা ভৰালে হৈ যায় বুলি এৰি দিলে তেতিয়াহ'লে যোন কলেজৰ বেষ্ট অফ 5 মেৰিট লিষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া তাত 4টা ছাবজেক্ট থাকিলে ষ্টুডেণ্টজনৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট হৈ যাব সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে এইটো এপ্লিকেণ্টছৰ কাৰণে এইটো আপডেট আছে যে তেওঁলোকৰ যিমান কেইটা ছাবজেক্ট আছে নিজৰ মাৰ্কশ্বিটত সেইখিনি শুদ্ধকে যেন তেওঁলোকে গোটেই কেইটা ছাবজেক্টৰে ভৰাই দিয়ে মাৰ্কছ এন্ট্ৰি কৰে সেইটো ইটস এটেনশ্যন এটা পপ আপ আছে সেইখিনি চাব পাৰিব আৰু ইয়াত এনেকুৱা যে এই ছাবজেক্ট কম্বিনেশ্যন যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰে তেতিয়া এই গোটেই ছাবজেক্টবোৰ এটা এটাকে ভৰাব লাগিব যদি সেকেন্ড টাইম মানে প্ৰথমবাৰ এপ্লাই কৰি প্ৰথমবাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তাত ফাৰ্স্ট কলেজ বা ফাৰ্স্ট হেৰিত এপ্লাই কৰিছে তাত ছাবজেক্টবোৰ এবাৰ ষ্টুডেণ্টছে গোটেইখিনি বস্তু ভৰাব লাগিব সেকেন্ড টাইমৰ পৰা এতিয়া যেনেকে এই পৰ্যায়টো দেখিছে এইটোত তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ ছাবজেক্ট ভৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাহে তেওঁলোকৰ অলৰেডি প্ৰথমবাৰ ভৰাই থোৱা ছাবজেক্টখিনি ইয়াত দেখা পাব সো দেট ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে প্ৰচেছটো সিম্পলিফাই হয় ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বস্তুখিনি সুবিধাজনক হয় আৰু তেওঁলোকে এই গোটেই ছাবজেক্ট ভৰাই বাৰে বাৰে প্ৰতিখন ফৰ্মৰ কাৰণে ছাবজেক্ট ভৰাব নালাগে কিন্তু সেইটোৱে তেওঁলোকক এটা আহ্বান যে তেওঁলোকে গোটেই কেইটা ছাবজেক্ট তেওঁলোকে ভৰাই নিজৰ পাৰ্চেন্টেজ টোটেল মাৰ্কছ অবটেইন চাই পেলাই তলত সেই চেক বক্স এটা আছে এইটো টিক নকৰাকে যদি সেভ এণ্ড নেক্সটত যায় তেতিয়াহ'লে সেভ এণ্ড নেক্সট নহ'ব ইয়াত যদি ক্লিক কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আহিব যে প্লিজ চিলেক্ট দ্য চেক বক্স তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভেৰিফাই কৰিছো বুলি তেওঁলোকে এটা হেৰি দি পেলাই ষ্টেটমেণ্ট দি পেলাইহে তেওঁলোক আগবাঢ়িব পাৰিব So once applicant filled all the qualification details, they can select the checkbox and click on the save and next button. So this is the other details, and this is the preview of the academic details. They can view each and every details very carefully, and if they find it okay, then click on next button, and if anything needs to be updated, they can click on update section. This update section can be available throughout the application process. Okay, so they can update the respective percentage or the marks or the details updated through the update button option and corrected it, and then again going back to the save and next option, then click on save and next, it will be updated. Then I have to click on the next button. This is the other details preview which are coming through the personal details that applicant has already submitted in the personal profile section. I have to click on the next button. These are the uploads which has been uploaded in the personal profile section. Only there is a 2 additional uploads that needs to be, and that's required to be uploaded on the portal. That is a 10th mark sheet or 12th mark sheet or a single file that the applicant can be uploaded here. So মানে I ইয়াত have এইটো to ক'ব বিচাৰিছে ইয়াত এইটো আছে ওপৰত যিকেইখন ডকুমেণ্ট সেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টছে যেতিয়া প্ৰফাইল ছেকশ্যনত নিজৰ ডকুমেণ্টখিনি এন্ট্ৰি কৰি দিলে সেই এন্ট্ৰি কৰাৰ পাৰ্টটোৱে যিমানখিনি বস্তু প্ৰফাইল ছেকশ্যনত এন্ট্ৰি কৰা আছে ইয়াত আকৌ এন্ট্ৰি কৰিব নালাগে মচিন থোৰা ওপৰত স্ক্ৰল কৰক এই যিমানকেইখন ডকুমেণ্ট আছে সেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট অটো আপলোড হৈ আহে ইয়াত কিছুমান কথা আহিব পাৰে যে আমাৰ ডকুমেণ্ট আপলোড হোৱা নাই বা আমাৰ ডকুমেণ্ট আপলোডত প্ৰব্লেম আছে তাত আপোনালোকে চাওক তলত লিখা থাকিব একচেপ্টেড ফৰ্মেটছ জেপিজি হ'ব লাগিব বা পিডিএফ হ'ব লাগিব যদি সেইখন ডকুমেণ্ট হয় আৰু তাৰ সাইজটো 10 KB পৰা 500 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব যদি ডকুমেণ্ট হয় আৰু যদি ওপৰ যাও ফটো এণ্ড সিগনেচাৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত জেপিজি আৰু অকল জেপিজি আৰু জেপেগ আপলোড হ'ব তাত পিডিএফ আপলোড নহয় পিএনজিও নহয় সেইকাৰণে ফটো আৰু সিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকে ষ্টুডেণ্টে ধ্যান দিব লাগিব যে সেইখিনি জেপিজি বা জেপেগত আছে মানে ৱেব পি বা পিএনজি বেলেগ ফৰ্মেটত নাই একচেপ্টেড ফৰ্মেট খিনি এবাৰ তেওঁলোকে চাই ল'ব লাগিব আৰু ফাইলৰ সাইজটো চাই ল'ব লাগিব আৰু ফটোৰ ক্ষেত্ৰত
ফটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ইয়াত যেনেকে ফটোখন দেখিছে ইয়াত more than 80% মানুহজন গোটেই ফটোৰ চাইজটোত কভাৰ হৈ গৈছে মানুহজনৰ মুখখন আৰু গোটেই বডিটো কভাৰ হ'ব লাগিব ইয়াত there is a check in the system ইয়াত চিষ্টেমত এটা তেনেকুৱা হেৰি চেক কৰা হৈছে য'ত যদি একদম মুখখন সৰুকে থাকে ভালকে দেখা স্পষ্ট নহয় তেনেহলে সেই ফটোখন তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰিব কাৰণ এই ফটোখন যিখন ল'ব এইখনে ষ্টুডেণ্টৰ অলমষ্ট আনটিল ষ্টুডেণ্টে কিবা পাছত গৈ পেলাই চেঞ্জ নকৰেগে তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যনৰ মেটাৰত হওক এডমিট কাৰ্ডৰ মেটাৰত হওক তেওঁলোকৰ আপোনাৰ ID কাৰ্ডত হওক এইখন ফটোৱে আপলোড হৈ গৈ থাকিব সেইকাৰণে ফটোখন স্পষ্ট হ'ব লাগিব আৰু ফটোখন ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আৰু এইখিনি বাৰে বাৰে আপলোড কৰিব নালাগে এইখিনি প্ৰফাইল সেকশনত কমপ্লিট কৰিলেহে এই গোটেইখিনি আপলোড কৰিলেহে প্ৰফাইলটো কমপ্লিট বুলি ধৰা যায় তেতিয়া আজি দেখুৱা প্ৰসেসখিনি আগবাঢ়িব পাৰিব আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ মানে ষ্টুডেন্টছে আপলোড কৰি থব সেইখিনি পাৰ্টহে ইয়াত ওলাব ইয়াত অন্যান্য যিমানখিনি ডকুমেন্ট প্ৰফাইলত আপলোড কৰি থৈছে সেই গোটেইখিনি ডকুমেন্ট ইয়াত অটোমেটিক্যালি দেখা পাব তাত খালি ইয়াত অকল দুটা বস্তু ইয়াত ম্যান্ডেটৰিলি আপলোড কৰিব লাগিব ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশিট আৰু ক্লাছ 12ৰ মাৰ্কশিট এই দুখন সেম PDF-ত কৰিব পাৰে বা JPG-ত কৰিব পাৰে আৰু ফাইল সাইজ will be 10 KB to 500 KB এইখিনি ভিতৰতহে তেওঁলোকে আপলোড কৰিব পাৰিব মহসিন নিচে যাও Okay, so student can upload the 10th or 12th mark sheet in this section only and then click on the preview button. So this is the final preview that a student have applied in this particular program under the particular college in the respective university, and the application status is not submitted because as of now students have only click on the preview button but not submit the applications. So that's why it is showing, and there is a subject selection that one major one minor is a scheme, and Assamese as a subject one and English as a subject two. আৰু এইখিনি পাৰ্টত মহসিন থৰ ওপৰ যাও এইখিনি পাৰ্টত বিশেষকৈ আপোনালোকক অনুৰোধ যে এইখিনি অকমান ষ্টুডেন্টছক অৱগত কৰিব এইকিটা পাৰ্টত যে এপ্লিকেশন কিছুমানে এইখিনি পৰ্যায়ত আহি পেলাই এৰি দিয়ে তেওঁলোকে ভাবে যে আমাৰ এপ্লিকেশন সাবমিট হৈ গল সেইখন হোৱা নাই প্ৰথম কথা হেতু আৰু দুই নম্বৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যেনিবা বেলেগ কিবা সাবজেক্ট আৰু এন্ট্ৰি কৰাত ভুল হল নাচালে কি সাবজেক্ট আছে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে সাপোজ অসমীয়া আৰু এডুকেশন আৰু ইয়াত ওলাই আছে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে ভাবিব যে আমাৰ এডুকেশনত বা মই পলিটিক্যাল সায়েন্সত এডমিশন লবলৈ গৈছিলো আমি পোৱা নাই তাৰ পাছত এপ্লিকেশনখন ভুল হৈ আছিল এই পৰ্যায়বোৰত তেওঁলোকক আপোনালোকক অনুৰোধ থাকিলে যে আপোনালোকে এটা অৱগত কৰিব সকলোকে যেন এপ্লিকেশনটো সাবমিটেড ষ্টেটাছত থাকিব লাগে আৰু ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে এপ্লিকেশনৰ পাছত এই ওপৰৰ এইকিটা কি ফিল্ডছ হয় প্ৰগ্ৰাম কোনটোত এপ্লাই কৰিছে কোনখন কলেজত সেইখন কোন ইউনিভাৰ্সিটিৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু এডমিশন স্কিমটো ওয়ান মেজৰ ওয়ান মাইনৰ হয় নে টু মাইনৰ হয় এডমিশন স্কিমটো স্পষ্টকে আছে নে নাই তেওঁলোকে বিচৰাটো সাবজেক্ট কিটা তেওঁলোকে বিচৰা কিটা আছে নে নাই যদি নাই তেতিয়া হলে সাবমিটেড এপ্লিকেশনটো গৈ পেলাই এতিয়া দেখাব তাত এডিট কৰিব পাৰি কিন্তু তেওঁলোকে এডমিশনৰ দিনা আহি পেলাই সেই বস্তুখিনি কলে তেতিয়া এটা অসুবিধা হ'ব পাৰে সেই কাৰণে আপোনালোকে এই কথাখিনি অলপ ষ্টুডেন্টছক জনাব পাৰে ঠিক আছে Okay, so moving forward to the submission of this application. So here is a declaration form declaration. Then a student can read out the declaration and there is a signature also available which is coming through the upload section. So I have to click on the submit part. This is the and this is the final submission page. Here students needs to validate or verify each and every detail that my name is this, my date of birth is this, my category is this, and the gender, mother name, father name, the address details, and these are the declaration which needs to be provided. So I have to click on each and every checkbox, and there is a option taking service from CSC. So if applicant wants the services from the CSC, they can click on yes, and that will be redirect to the additional window. Thus, please note that these are the nodes that has been available while taking the service from the CSC. So CSC if they click ক্ষেত্ৰত on এই I, বস্তুটো স্পষ্টকে আছে যে please note that neither government of Assam nor Samarth nor Samarth Admission charge any fees for the entire admission process
However, as you have voluntarily opted to seek the services from CSC for admission process, hence the applicable service charge as per approved rates is levied by CSC for the services taken from CSC. আৰু তাৰ approved rate খিনি ইয়াত ক্লিক কৰিলে তেওঁলোকে দেখা পাব যে সেইখন অলৰেডি এখন ডকুমেন্ট আছিলে সেই ডকুমেন্টখনৰ বেচিছত এইটো ডেমো পৰ্টেল হয় লাইভ পৰ্টেলত যেটো approved rate 15 টকা 30 টকা সেইকেইটা বস্তু তেওঁলোকে দেখা পাব আৰু সেইটো তেওঁলোকে ওয়ালেটত পে হ'ব CSC যদি কোনোবাই CSC সার্ভিস লৈছে আৰু ইয়াত আৰু এটা বস্তু থাকে ক্যাটেগৰি আৰু আপোনাৰ জেন্ডাৰটো বহুতৰ জেন্ডাৰ তেওঁলোকে পাছত জেন্ডাৰ আপডেট কৰিবলৈ কয় এই জেন্ডাৰ এই বস্তুখিনি ভালকে চাই ল'ব লাগে আৰু বহুত ছোৱালী কেণ্ডিডেট এনেকুৱা আছে তেওঁলোকে কিবা কাৰণত ভুলতে মেল বুলি যদি সিলেক্ট কৰি দিয়ে আমাৰ যিমান সমূহ কলেজ women কলেজ আছে সেই কলেজখিনি তেওঁলোকে যেতিয়া কলেজ সিলেকশনত যাব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি তাৰ তলত কলেজ সিলেকশনত যাব ফৰ এক্সাম্পল হেনৰি গাৰ্লছ কলেজ তেওঁলোকে যদি ছোৱালী যদি মানে এপ্লিকেন্টৰ প্ৰফাইলত তেখেত ফিমেল বুলি আছে তেতিয়াহে women কলেজখিনি দেখা পাব যদি মেল বুলি আছে তেতিয়া কোএড কলেজ সমূহহে দেখা পাব তেওঁলোকে women কলেজ দেখা নাপায় ভুলতো মেল ক্যান্ডিডেটে women কলেজত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে জেন্ডাৰ খিনি ভালকে চাই ল'ব লাগে ঠিক আছে মাসুম Okay, now I'm going to submit the final submission of this particular application. Click on the submit button. So the application has been submitted and the information has been populated on the dashboard that your application has been successfully received. Okay, and under the submitted application, you can check that I have applied under the respective university, respective college, and the admission scheme. And here I need to print the form that I have printed it. Okay, so this is the final printed. Now you can see here there is a no status of the application is not submitted. This is the final status once applicant has applied in the respective college or program. Then status should be shown as a submitted, and this is the final print. This print will not be available if the application is not submitted. So this is the process of applying in the respective university or college. And once the applicants applied in multiple colleges, they can also reorder their preferences, and they can reorder their preferences through the reorder preference option. So the reorder preference of once they click on the reorder preference of reorder preference মানে এতিয়া suppose applicant এতিয়া শেহতীয়াকে তেওঁলোকে last application খন BKB কলেজত দিলে প্ৰথম এপ্লিকেশন খন বৰ্ডলেণ্ড ইউনিভাৰ্সিটি বৰমা কলেজত দিছিলে তেনেকে তেওঁ 9খন এপ্লিকেশন জমা কৰিলে তাৰ পাছত ষ্টুডেন্টে ইয়াত অটোমেটিক্যালি সিস্টেমত পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকে যেনেকে জমা কৰি গৈ থাকিব এখন এখনকে ফৰ্ম তেনেকে প্ৰিফাৰেন্স নম্বৰটো অটোমেটিক্যালি আহি গৈ থাকিব কিন্তু যদি ষ্টুডেন্টে ভাবে যে নহয় এতিয়া মই শেহতীয়াকে যিখন মই কৰিলো BKB কলেজত সাবমিট কৰা ফৰ্মখন সেই ফৰ্মখনে মোৰ ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স তেতিয়া তেওঁলোকে ৰিঅৰ্ডাৰ প্ৰিফাৰেন্সত যাব ৰিঅৰ্ডাৰ প্ৰিফাৰেন্সত ক্লিক কৰিব অপশন ক্লিক কৰিব reorder preference, then this is redirected to the submitted applications only. তাত গৈ এতিয়া BKB কলেজ वाला ले जाओ So I am last coming back to the BKB college. This is the আৰু 9th এইটো preference that I have submitted. এখন এতিয়া 9 নম্বৰ বা তেওঁ যদি ভাবিছে যে মই এখন 1 নম্বৰ প্ৰিফাৰেন্স কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই এটো প্ৰিফাৰেন্স নম্বৰ 1 কৰি দিব 1 Just a second. প্ৰিফাৰেন্স 1 কৰিলে 9 নম্বৰ প্ৰিফাৰেন্স টু প্ৰিফাৰেন্স 1 কৰিলে আৰু 1 কৰি যদি ভুলতে সাবমিট কৰিবলৈ গৈছে नहीं মতে वो চেঞ্জ মত কৰো 1 কৰি পেলাই যদি সাবমিট কৰিবলৈ গৈছে তাত দেখাব যে invalid preference মানে preference value cannot repeat duplication হ'ব নোৱাৰে এটা প্ৰথম ফৰ্মখনটো 1 হৈ আছে লাষ্টৰখনো 1 হৈছে তেতিয়া হেতু প্ৰিফাৰেন্স তেওঁলোকে সাবমিট কৰিব নোৱাৰিব আৰু এনেকে এৰি দিলে আকৌ হেখন আগৰ ফৰ্মত আহি যাব এতিয়া তেওঁ যদি প্ৰথমখন 9 নম্বৰ কৰি লাষ্টৰখন 1 কৰি দিয়ে এতিয়া সেভ কৰিলে এতিয়া চাব BKB এপ্লিকেশনখন নম্বৰ 1 ত আহিব এখন প্ৰথম এপ্লিকেশন হৈ গল এখন প্ৰিফাৰেন্স 1 ত আহি গল
So this is the meaning of reordering the preferences. So if প্ৰেফাৰেন্স applicant এতিয়া wants to 10 reorder, বছৰত আহিছে, কেইখন প্ৰেফাৰেন্স দিব পাৰিব? 10খন এপ্লিকেশ্যন যদি আছে 10খন প্ৰেফাৰেন্স দিব পাৰিব। মানে আপোনালোকে correct. যেইখন এপ্লিকেশ্যন জমা কৰে সেইকেইটা এপ্লিকেশ্যনক আপোনালোকে ৰিঅৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। ষ্টুডেণ্টে যেইটা দিব বিচাৰে সেইকেইটা ৰিঅৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই গোটেই ৰিঅৰ্ডাৰিং অফ প্ৰিফাৰেন্স, এই গোটেই পৰ্যায়টো অকল এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো সময়তহে এক্টিভ থাকিব। কলেজে যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব সেই সময়ত তেওঁলোকে আৰু ৰিঅৰ্ডাৰ কৰিব নোৱাৰে। এই ৰিঅৰ্ডাৰিং অফ প্ৰিফাৰেন্স ইজ এভেইলেবল অনলি টিল দ্য এণ্ড অফ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ। তাৰ পাছত আৰু নোৱাৰে। কাৰণ কলেজেও সেইমতে আপোনালোকে যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট বনাব বা গোটেই প্ৰচেছ কৰিব সেইটো মতে আপোনাৰ প্ৰিফাৰেন্সটো যদি চাই তেতিয়া চাব পাৰিব লাগিব। সেইটো ডাইনামিকেলি যদি সলনি হৈ থাকে আপোনালোকৰ কাৰণে অসুবিধা হয়। আৰু So এতিয়া this is আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটোত চাওক, অল এপ্লিকেশ্যনত বহুত কেইখন এপ্লিকেশ্যন আছে। ছাবমিটেডত 9খন আছে, ইন প্ৰচেছত 8খন আছে। এতিয়া অলত বহুত কেইখন আপোনাৰ টেম্পৰৰী এপ্লিকেশ্যন থাকিব পাৰে, কিন্তু ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন 10খন হৈ গ'লে সেইকেইখন ডিছকাৰ্ড কৰিব নোৱাৰে, ডিলিট কৰিব নোৱাৰে। সেইকেইখনত অকল এডিট কৰিব পাৰে। so this is the process of applying in the college and reordering the preferences. And earlier there was a maximum 6 applications the students are allowed to apply in the colleges. From this year onward, the 10 maximum applications they can apply. So this is the notice we have already shown on the dashboard that you can submit up to 10 application in order of your preference. So আৰু this is 10খন the এপ্লিকেশ্যন মানে আপোনাৰ একেখন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ 10খন কৰিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ 10খন কৰিব পাৰে। ষ্টুডেণ্টৰ টোটেল 10খন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে একেখন হেৰিত বা বেলেগ। ঠিক আছে। okay. So this is the applicant dashboard demonstration that how the applicant can do the admission related processes on the portal. Once this process has been done, once the applicant has submitted the application in the respective college, then the part of the colleges will be started. So I'm going to demonstrate you the scrutiny process, how the colleges can do the scrutiny of the submitted applications. So let me just share my screen. So this is the college login that I have already logged in into the college, and in the college login there is a admission process. So I'm click on the proceed button. The respective admission session, that is a June 2025-26, will be available here. So they can click on the proceed button. So once they click on the proceed button, I hope each and every principal, each and every user who are accessing the college login are familiar with the dashboard that I have demonstrated now. So there is a slight changes on the scrutiny part. Earlier there is a scrutiny done in the completed section. From this year onwards, we have provided the two options like academic scrutiny or document scrutiny. So I have to zoom in something so that you can clearly see. So this is the academic scrutiny or document scrutiny. So the impact of both the scrutinies are very crucial. So the academic scrutiny impacted on the process of merit list. Without doing the academic scrutiny of each applications, the you are not allowed to prepare the merit list. And the document scrutiny, you can also do it simultaneously with the academic scrutiny or in the latter part at the time of granting the admission as well. So academic scrutiny is a prerequisite for preparing the merit list. So I'm clicking on the academic scrutiny, and you have seen that I have submitted a application. That is a academic scrutiny is a blank. Best combination that I need to verify, and academic scrutiny I have to verify it through the verify option. So I'm clicking, and I have also shown you the document scrutiny part as well. Clicking on the document scrutiny, you have to scrutinize each and every document. So I am going to demonstrate both the options. So in the first section, I have to open the academic scrutiny.
So once I have clicked on the academic scrutiny, I have to mark the best combination. So click on the verify button. And here you can see there is a slight changes in the dashboard that we have earlier provided to the academic scrutiny. Now you can see there is a selection process. Selection of merit list is showing here. Best four is the selection criteria, merit criteria of the respective university for the colleges, or best five, whatever it is. So that will be shown here. Here you can see the reordering of the subject, the higher to lower. The advanced Bengali is showing the 87 marks. That's why it is coming on the top. Then 84, 68, 65, 64. So this is the reordering of the subjects on the basis of the marks. So I have to click on this advanced Bengali. So I have so firstly, whenever the principal or whatever the person who are doing the scrutiny are coming on this page, they will not be allowed to do the scrutiny directly. They can click on the edit selection option, because earlier there was a opening window that everyone can do the scrutiny whenever they are coming in the portal. So firstly they need to click on the edit section, then they are allowed to do the best 5 marking or best 4 marking. So I have to click on this advanced Bengali, and you can see this is the merit score on the basis of this marks 87, and then select the accountancy. So merit score will be increased or decreased. So for example, I have selected this advanced Bengali accountancy for business advanced Hindi. So this is the composite score, merit score that has been shown here, like 76%. So this is the award. For example, I have deselect this advanced Hindi and select the advanced Assamese. So you can see the merit criteria, the merit score is 75.75%. So for example, this is the best four selection. So I have selected the best four already, and now I am trying to click on the fifth subject. Then the system will show you the select the best four class 10 subjects only. So this is the blocking window. মচিন ইছ্যু Yeah. ইয়াত এই পাৰ্টটো আছে। প্ৰথমতে এইটো ক'লে যে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যেতিয়া একাডেমিক স্ক্ৰুটিনি যাব, গৈ পেলাই এডিট চিলেকশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব। তাত বেষ্ট 4 ছাবজেক্ট, বেষ্ট 5 এই গোটেই বস্তুখিনি আহিছে এজ পাৰ আমি যিখিনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ৰুলছ পাইছো। অট'নমাছ ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰুলছ যিখিনি পাইছো, আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যিখিনি ৰুল পাইছো, আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যিখিনি এফিলিয়েটেড কলেজসমূহৰ কাৰণে এপ্লিকেবল ৰুল যিখিনি পাইছো, দিজ আৰ কনফিগাৰ্ড ইন দ্য চিষ্টেমত সকলো বস্তু ভৰাই দিয়া হৈছে। আৰু যোন ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে বেষ্ট 4 এপ্লিকেবল এজ পাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰুলছ, তাত বেষ্ট 4 থাকিব। য'ত বেষ্ট 3 এপ্লিকেবল, বেষ্ট 3 থাকিব। য'ত বেষ্ট 5 এপ্লিকেবল, তাত বেষ্ট 5 থাকিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত যেনেকে দেখিছে বেষ্ট 4, যদি বেষ্ট 4 এপ্লিকেবল হৈ আছে, তাত 4টা ছাবজেক্টে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াত মাৰ্কছৰ বেচিছত আপোনালোকে হায়েষ্ট মাৰ্কছ টু লোৱেষ্ট মাৰ্কছ তেনেকে ষ্টুডেণ্টে যেনেকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যনত নভৰক মাৰ্কছখিনি, ইয়াত আপোনালোকে দেখোতে ফ্ৰম হায়েষ্ট টু লোৱেষ্ট সেইটো অৰ্ডাৰতে আপোনালোকে ছাবজেক্টবোৰ দেখা পাব। আৰু তাৰ ভিতৰত এতিয়া জেনেৰেলিটো আপোনালোকে যদি বেষ্ট 4 হয়, ওপৰৰ পৰা 4টা যায়, কিন্তু এতিয়া কিবা এনেকুৱা এটা ছাবজেক্টত এপ্লাই কৰিছে য'ত এই যিটো 5 নম্বৰ ছাবজেক্ট এডভান্স আছামিজটো যেনিবা দৰকাৰ সেই ছাবজেক্টটো, সেই প্ৰগ্ৰামটো এলিজিবিলিটিৰ কাৰণে, তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম 3টা একচেপ্ট কৰি পেলাই যিটো লাষ্ট অপশ্যন এডভান্স আছামিজ সেইটো চিলেক্ট কৰিব, আৰু সেইটোৰ মতে মেৰিট স্ক'ৰটো ক্ৰিয়েট। চ' সেইকাৰণে সেই গোটেই পৰ্যায়টো আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰেম এলিজিবিলিটি মতে। আৰু যিখিনি প্ৰগ্ৰেম এলিজিবিলিটি আপোনালোকে আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন বুলেটিনত পাব্লিছ কৰিছে ইন এলাইনমেণ্ট উইথ দ্য অভাৰঅল ইউনিভাৰ্চিটিজ পলিচি। যোনখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত আপোনালোক এফিলিয়েটেড, তেওঁলোকৰ পলিচিৰ লগত এলাইন হোৱাৰ যিখিনি কথা আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যন বুলেটিনত পাব্লিছ কৰিছে ফৰ প্ৰগ্ৰেম, যদি এনেকুৱা কৰিছে যে এইটো প্ৰগ্ৰেম বা এইটো অনাৰ্ছ বা মেজৰ ল'বৰ কাৰণে এইটো ছাবজেক্ট কম্পালচৰি হয়, তেনেকুৱা যদি কিবা দিছে, তেতিয়া সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে যেতিয়া স্ক্ৰুটিনি কৰিব, তেতিয়া এই বস্তুখিনি তেনেকে চেক কৰি পেলাই স্ক্ৰুটিনি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত ডকুমেণ্ট ষ্টেটাছৰ কথা আহিছে। হা মচিন আগে বাঢ়ি
So once I have marked, so for example, I have only selected three. I am trying to save. So this is showing that select the best for class 12 subjects only. So system will indicate you how you can do the process. And I have to select the advanced Hindi. And there is a document status. For example, this document is not clearly visible. The 12th mark sheet is not clearly visible, or there are some slight changes, or there are wrong upload. So in that case, if you want a clarification, or if you want to reject or accept, and if you want to ask the re-upload from the students or applicants, so you can simply click on this document status option. For example, you have accepted, then click simply on the save button. If you are going to reject, then you can mention the reason of reject, that document is incomplete, document is under or illegible, and document is invalid or expired. So whatever the reason, you need to select it. And if you want to mention any additional details about the rejection in this particular section, and then click on the save button. If you are going to hold this section, you can hold and mention the remarks. And if you want to ask a re-upload from the applicant, you can click on query, select on the document option, re-upload is yes, and mention the remarks here. Please upload the whatever it is. আপোনালোকৰ যিটো কাৰণত আপোনালোকে ৰি-আপলোড বিচাৰিছে, আপলোড দ্য কাৰেক্ট মাৰ্কশ্বিট, আপলোড দ্য মানে যিটো আপোনালোকে বিচাৰিছে, যিটো ষ্টুডেণ্ট, এইটো মেছেজ ডাইৰেক্ট ষ্টুডেণ্টলৈ যাব। যি So আপোনালোকে এন্ট্ৰি কৰি দিব ডকুমেণ্ট ৰি-আপলোডত, যিটো ৰিমাৰ্কত আপুনি লিখিব, ষ্টুডেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰা এইটো এটা মাধ্যম। ইয়াত যি লিখিব ষ্টুডেণ্টে সেইটোৱে দেখা পাব, আৰু ষ্টুডেণ্টে এপ্লিকেণ্টে সেইমতে সেই বস্তুখিনি সেই ডকুমেণ্টক শুধৰণি কৰিব পাৰে। for example, I have mentioned this query as a re-upload. Then click on the save button. Email and the message will be sent over the email ID and mobile number of the respective applicant. So I'm going to show you the email as well. So what I have to receive it. এইমাত্ৰ আহিছে এখন। So this is the document re-upload email I have received right now. You can see this is the 0 minutes ago. So I have to click on this section. And here you can see, dear Musonili, you are requested to re-upload some documents for your application with form number this in this particular college. So college name will also be specified in the message and mailbox, that you need to re-upload the document on the respective application in the respective colleges. So they can click on the login and then re-upload the document. So I am going to the profile section, and I can show you. Click here to re-upload. So you can also see, earlier there is a option document re-uploading available on the left hand side, and due to some ignorance and not coming on the portal and not checking the document re-uploading section, some of the students are not uploaded the document in the meantime, in the time span, in the correction, in the uploading window. So that's why the application has been rejected, and after that they are complaining they that I'm not able to getting admission in any of the colleges, any of the institutions. So that's why we have showed this notice on the dashboard. If any of the college wants a re-upload, that will directly populated on the dashboard of the respective applicant. Then they can এপ্লিকেণ্টে click here ডাইৰেক্ট to ইয়াৰ পৰা দেখা পাব। so in both the sections, this document re-upload will be available. They can either click on this, click here to re-upload, or they can click on the document re-upload section. So in the both the section, the document re-upload will be available. So I'm going back, and I have to click on this, click here to re-upload section. So for example, under this Dr. BKB College, I have to re-upload this particular document. Please upload. So I have mentioned this remarks. This is the earlier document re-upload that I want. This is the current re-upload that I want. So I have to re-upload on this particular section. So once I click on the re-upload, the earlier document is already also available here, and applicant can click on the select file and then upload the new document. Click on upload section. So I have uploaded a one document. That's why there is only two documents re-upload available in the re-upload section. Going back to the college login.
for example, the uploaded I have asked, I have to click on the verify. The upload has been coming here that I have uploaded the PDF as of now. So মানে they যিখন can again, যিখন ৰি-আপলোড আপোনালোকে বিচাৰিছিলে সেই ৰি-আপলোডটো তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টে নিজৰ এণ্ডৰ পৰা যেতিয়া কৰি দিব, ছাবমিট কৰি দিব, ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া বিচাৰিছিলে সেই বস্তুটো আহি যাব আৰু আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেটাছত সেইটো ৰি-আপলোড আপুনি কুৱেৰি হৈ আছিলে, কুৱেৰিটো জেগাত আহি গ'ল ৰি-আপলোডেড। তেতিয়া then I আপোনালোকে have to গম পাব click যে on the edit ডকুমেণ্ট ৰি-আপলোড section. কৰি, Yeah. আৰু তাৰপিছত So আপোনালোকে যদি চব ঠিকে পাইছে একচেপ্ট কৰিব। once if you find this document is okay, then you can do the document status as active and mention the remarks as this this is accepted, or whatever remarks that you want to give. Then click on the save button. Then this particular application is coming under the accepted state. Okay. And you can see the status as a accepted. This is the remarks that I have mentioned, and this is the status. Earlier, there was no remarks available, and you have not the visibility of the remarks. So that's why it is showing like that. So again, go back to the document scrutiny, academic scrutiny part, and you can see that I have done the academic scrutiny status as a accepted and best combination selected as a yes. So you can clearly see under the academic scrutiny of each and every application. Then click on the document scrutiny. Under the document scrutiny, you can also see the visibility of academic scrutiny status and best combination selected. And the document scrutiny is pending because we have not done the document scrutiny. So if I am going to do the document scrutiny, click on the scrutiny section, and these are the all uploads that I need to do the scrutiny. For example, the 10th upload or 12th upload. So only the 12th merit has been done. Then that's why the checkbox has been available here that I have done the class 12th merit scrutiny. Now I have to do the scrutiny of the photos, signatures, category certificates. So each and every document scrutiny you need to do through this particular section. Okay. So if you want a query on this section as well, you can raise a query and the mail and the message will be send it to the applicants that you can need to upload the document. So this is the process of doing the document scrutiny and academic scrutiny. So this is all from the demonstration part. Now we are going to cater the queries. If you have any, you can paste it in the chat box so we can answer it one by one. In the chat box, you can start from Diamond College. Upper. So this is the question which is relevant to the third semester. No, so Actually, is there any provision for double major? So as of now, we have not received any information for double major. I'm also in, so there is a query from Diamond College that the Dibrugarh University, I think they have done it the double major in the third semester onwards. So this is the academic process. Only the admission process, I think we have received from the Dibrugarh University as a one major, one minor, I think, and two minor, yes, right? Okay. only one major, one minor. Yeah. Only one major, one minor. For Assam University, it's one major, two minor. Yes, for Assam University colleges, it's one major, two minor.
So there is a query. There is a query from the Pranjal Mahanta ji. So they have raised the query. It has been observed from the past that many students mistakenly enter the same values for obtained marks and total marks, which affect the merit list. Is it possible to implement a check to validate the marks entered in the total marks held? Sir, actually, that is also possible if any of the applicant is getting the 100 marks as well. So that's Yes. why we are not going to check this total marks section. This is only vary on the applicants, and that's why we have uh, impact there. There is a note, there is a attention matter that you need to read out carefully because it's impacted on your merit score. If you find any discrepancy in the marks or in the upload, you can simply reject those applications, or also you can ask the re-upload from the applicant side. Okay. So the validation is there for your mark score cannot be more than total marks. That is Yes. there. But it can be equal to that. It can be equal to or less than but not greater than total marks. उसके ऊपर वाला kindly clarify about mandatory CCA quota upload. So this is co-curricular activities quota. So whichever quota that the student has applied in their profile, whether they are part of NCC, NSS, sports, any other quota that they have applied, so that is their co-curricular activity quota. So if they have applied, then they have to give a upload for that. Okay. Then there is a query. It is not possible to include each subject under the program selection affiliated to university. No, sir. Is it Only the not? major and minor will be applicable in this admission process, and rest of the subject selection is only applicable to the university specific. Because the idea is that students will go, it is already notified to Honorable Director Higher Education. It's very clearly mentioned that once the classes start, Madam has already mentioned it's government decision that once the classes start from 1st of August, now the students are new to the NAP scheme. So they will have to be oriented on the common courses like AEC, SEC, VAC, IDC. So they have to be told what these courses are, and then accordingly the choices will be there for students to take in the academic section. So there is another query. What is the maximum number of subject a candidate can select in a single college? Uh, this is only applicable to the admission scheme, which has been provided by the university or the autonomous colleges, whether they have provided the one major, one minor, or one major, two minor. Only on the basis of the admission scheme, they can select the maximum number of subjects. And Now that is I think this query is related to the subjects of 12th as well. So no. There's one more thing. I think here the question is about maximum number of subject a candidate can select in a single college. So 10 out of 10 programs, 10 out of 10 combinations can be in a single college. It can be in multiple colleges. So number of subjects in a single college is it could be if it is in a combination. So if it is the subject the college has got 20 subjects and then major minor that way they can go on to select all 20 subjects. There is no restrictions. so there is another query. Where is said edit button? So I'm going to show you, sir, where is the edit button. So you can see clearly. So do the academic scrutiny part, click on the verify, and there is a option edit selection. Okay, you can click on this edit button. I hope your query has been resolved. So coming back, how to correct marks in this section if needed. Sir, the correction of marks through the principal login will be done as you have done in the 2024 or 25 session. You can take a written consent from the applicant that you are going to correct the marks on the applicant dashboard through the admin login. So the process is same to correcting the marks through the principal login. Okay.
Inputted marks are to be verified with the mark sheet or not, or marks entered are to be granted as correct. Sir, it's up to the applicants. Whatever marks the applicant has been added in the subject selection part. Also, whatever mark sheet he have uploaded, if you find any discrepancy in both the if there is a marks and the mark sheet marks is okay, then you can do the academic scrutiny as I accepted. Otherwise, if you find any discrepancy, you can simply ask for re-upload of the mark sheet, or you can change the numbers after taking the written consent from the particular student. If marks entered by students are wrong, how to edit? I hope this query has been addressed. The subject change option is already available under the update applicant details at the time after granting the admissions. So you can update the major and minor of each and every applicant, whatever you want to update. The user manual will also be shared with you shortly regarding the scrutiny process. So how to correct marks? This query has been resolved. So manual will be provided to you, and it is also available on the principal dashboard as well. Okay, so earlier there was a manual for the merit list preparation or the uh, academic scrutiny. In the same way, you can also get the manual from the portal directly, or we can also share it from the we can also share it in the groups as well. Okay, Mohsin, one thing uh, about correction of marks if required, or if the marks entered are wrong and it has to be uploaded. So the standard process is that yes, for any change in what the students have added, any change in their profile or anything, there you need to take a consent from the applicants. However, if you see that the marks entered is not matching with the mark sheets, and you feel that that is wrong, so in that case, uh, if the institution so decides, so it can be institution policy. So if the institution so decides, they may also edit and update the marks, but the onus of the correctness of such modification will rest with the institution. So if there is any in the name of modification, if the correct values are entered wrongly, or there is some mistake done by the institution, so the institution shall be liable for that. So if the student has consented, even then, or even if students are not consented, but if the institutions are doing any kind of corrections to maintain the correctness of the marks aligned with as it is put in the mark sheet, that will rest with the institution. So I had a word with madam. So this is the take on this. Yeah, there is another query. Can we create users for scrutiny? Yes, in the process that we have already provided in the earlier admission process as well. So you can create the multiple users through the principal's login. I am also going to show you one more time how you can create the users. So this is the principal's login. There is a add program users. You can create it, the program user. Okay, and you can assign the programs. मोहसिन एक बार शुरुआत से दिखा दो, लैंडिंग पेज से दिखा दो. Yeah. So I'm going to the main home page. So you can click on the admissions. Here you need to click on the particular admission session. Then there is a add program user on the left side menu. Click on the add program user, and here you need to click on add new user option. Select the designation as a program in charge. Mention the username, full name, email, mobile number, password, and the program. For example, I am going to allow this particular user to do the scrutiny of this Bachelor of Arts program. For example, in any of the college, there is a multiple programs: Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Commerce, Bachelor of Computer Application. And if they want to bifurcate the scrutiny part in various users, so they can select the programs
and assign the programs to the respective user. So they can only done the scrutiny of the assigned program. Mention the two-factor authentication is on or off, and switch allowed from other accounts of same employee, yes or no. Send sign information over mail. Ask for password change on first login. Then click on add user. So the user will be added and they can do the academic scrutiny or document scrutiny of that particular assigned program. So I hope it is clear to the Rangia College. So there is a query from Dibrugarh University. What is hold status? So earlier the option is already available in the academic or document scrutiny. Hold means if you are not going to do the scrutiny or accepted or rejected the document or accepted or rejected the academic scrutiny at the point of time, if you want to hold it for some time, you can do it after 1 or 2 days if students assured you to provide the document or provide the correct details in 1 or 2 days. So in those cases you can mark the status as a hold for that particular application. It means that you are not asking for re-upload from through the query section. You are not accepting, you are not rejecting. You have to mark that particular application as a hold to give the time or to the particular applicant to provide the required details, and after that you can do the status as a accepted or rejected. Yeah, there is one more thing here. When we talk about accepted or rejected, there was this things that came up that a student, there is a particular percentage that that institution believes that আমাৰ ইমানখিনি percentageৰ বা এইখিনি criteria হলেহে আমি এই subjectত accept কৰিম। যদি তেনেকুৱা নিচিনা কেছ আছে, তেতিয়া যদি তাতকে কম বা সেইখিনি কোৱালিফাই যদি কৰা নাই, তেওঁলোকক একাডেমিক স্ক্ৰুটিনিত একচেপ্ট কৰা মানে হ'ল যে তেওঁলোক দে আৰ এলিজিবল টু বি সিলেক্টেড ইন দ্য মেৰিট লিষ্ট। তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টত যাব পাৰে যদি চিট থাকে। ৰিজেক্টেড কৰি দিয়া মানে মিনিং হ'ল যে যদিও চিট থাকে তেওঁলোকক মেৰিট লিষ্টত নিব নোৱাৰি। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া স্ক্ৰুটিনি কৰিব কেয়াৰফুলি চাব যে চিট থাকক নাথাকক সেই এপ্লিকেশ্যনখন বা সেই এপ্লিকেণ্ট এলিজিবল হয় নে নহয় সেই প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে। যদি নহয় তেনেহলে ৰিজেক্ট কৰিব, আৰু যদি হয় তেনেহলেহে একচেপ্ট কৰিব। কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে তেওঁলোক আদাৰৱাইজ এলিজিবল নহয় কিন্তু স্পট এডমিশ্যনৰ সময়ত আহি যায়, আহি পেলাই তেওঁলোকে চিট বিচাৰে। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত কাৰণ একচেপ্ট হোৱা মানে তেওঁলোকৰ তাতো এটা মেছেজ গুচি যায় যে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ইজ একচেপ্টেড। একচেপ্টেড মানে তেওঁলোকৰ এটা সেইটো গম পায় যে আমাৰ এপ্লিকেশ্যনখন শুদ্ধ আছে, একচেপ্ট হৈছে, যদি চিট থাকে আমি এডমিশ্যন পাব পাৰোঁ। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত কি হয়, স্পট এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক কিবা হওক, যেতিয়া ভেকেঞ্চি দেখে তেতিয়া ষ্টুডেণ্টজন আহিব আপোনাৰ ওচৰত যে মোৰ এপ্লিকেশ্যনখন একচেপ্ট হৈছে আৰু মোক আপোনাৰ চিটো আছে, এতিয়া মোক এই এডমিশ্যনটো লাগে। তেনেহলে সেই অৱস্থাত যদি কয় যে নাই আমাৰ কণ্ডিশ্যন তোমালোকে ফুলফিল নকৰা যাৰ কাৰণে আমি এডমিশ্যন দিব নোৱাৰো, চ' সেইটো এটা সেলফ কন্ট্ৰাডিক্টৰী হৈ যায়। কাৰণ যদি কণ্ডিশ্যন ফুলফিল কৰা নাই তেওঁ একচেপ্ট কৰিব নালাগিছিলে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেচ, আৰু যদি একচেপ্ট কৰিছে দেন যদি চিট থাকে আৰু এলিজিবল হয় আৰু যদি কোৱালিফাই হয় তেওঁ মেৰিট লিষ্টতো আহিব। এই বস্তুকেইটা ষ্টেটাছ কেইটা অকমান আপোনালোকে কেয়াৰফুলি মাৰ্ক কৰিব পাৰিব। Okay, so there is another question whether it will be best of 5 or best of 4 under Guwahati University. So for the colleges, for the institution, that is a best of 5. And you can also see in each and every application, we have mentioned what is the merit criteria of this particular college or particular university. So you can clearly see at the time of doing the best of marking of best of 5 or best of 4. Okay. How many subjects do we have to put of the class 12th? I mean, there are 6 subjects. Yeah, maximum 6 subjects and minimum, I think, Pranjali, there is a 4 subject, right? 4 মানে 4 সাবজেক্টৰ ক্লজটো সেইকাৰণে আছে কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা বৰ্ড আছে য'ত 4টাই সাবজেক্ট আছে বৰ্ডছত, আৰু কিছুমান তেনেকুৱা কলেজ আছে য'ত সেই 4টা সাবজেক্ট দিও তেওঁলোকৰ লয়। সেইকাৰণে মিনিমাম 4 মেক্সিমাম 6 আছে চিষ্টেমত। কিন্তু
যিমান কেইটা আছে, এতিয়া কোনোবাই 4টা সাবজেক্ট ভৰাই দিলে তাত বেষ্ট অফ 5ৰ যোনখন কলেজ হয় তাত তেওঁলোকৰ ৰিজেক্ট হৈ যাব, কাৰণ এটা সাবজেক্ট শ্বৰ্ট হৈ গৈছে। সেইকাৰণে এপ্লিকেণ্ট পপ আপটো আছিলে যে যিমান কেইটা সাবজেক্টত তেওঁলোকে 12ত পাছ কৰিছে গোটেই কেইটা সাবজেক্ট তেওঁলোকে এন্ট্ৰি কৰিলে ভাল। দে শুড এন্টাৰ অল দ্য সাবজেক্টস, আদাৰৱাইজ এনেকে মেৰিট লিষ্ট বা সিলেকশ্যনত ইছ্যু হ'ব। Okay, there is another question. CKB College, we require live statistics of admission data. Yes, sir, we are working on it and will provide it to you. No, sir, there is a no chances to upload the document on the behalf of applicant. The document can only be uploaded by the applicant themselves. Colleges are not allowed to upload any of the document. So size of the food Kachar College Silchar. Pranjal ji, could you please check if it is not available? Please let me know. Okay. Yes. So sir, Yes. we'll check it and we'll make it available in the portal. Okay. If it is not available. What is the size of the photo? The size of the photo is already mentioned at the time of uploading the document. The student can clearly see. So whether PRC upload is compulsory or not. If students opted, are you permanent resident of Assam? Is yes, then the PRC is compulsory. If the student is selected PRC is permanent resident of Assam is no, then PRC is not mandatory. Yeah, document scrutiny may be done or might be done at the time of admission process. If you want to do the document scrutiny simultaneously with the academic scrutiny, you can also do. Both the processes can be available. So I think I have distinguished the hold and query section. How many subjects do we have to put in the class 12th? I think this is also addressed in Assam University. We have one major and two minor. What to do in? So if you have the admission scheme, one major and two minor, that is made available. Okay. Qatar College, Qatar College is available. 605. 605. Qatar College is available in the admission portal. So, Pranjal, I think Assam University is offering one major, two minor, right? Yes, yes. Okay, one that is DSC and already 2 DSC. available, sir, in the system. And whether PRC upload is compulsory or not, it is mentioned clearly that along with PRC, any domiciliary status document can be there. Not necessarily PRC. Size of photographs 10 KB to. I think Pranjal ji, there is a repeated questions. So if you find any relevant question that need to be addressed, you can address it. Maybe there is a subject or hold or query. So these are the repeated questions. So if any of the question is needs to be addressed, we'll address it. There is one question: without document scrutiny initially, how will we confirm that in academic scrutiny they entered the marks correctly? Because during academic scrutiny, the only document that will be visible to you is the mark sheet. So in the mark sheet itself, you will be able to see whether the mark sheet is correct, and if it is not correct, you can ask for a upload of it. There is a query also clarify that if the domicile certificate is not there. Pranjal ji, what is the policy for this particular document domicile certificate? So there has to be some domiciliary certificate that has to be issued. Even the principal certificate will also do. Yes, yes. Any of these any document that ascertains the domiciliary status, the residence status in Assam. Last letter that
then he must be able to bring some documents from that. So if they are claiming themselves to be are you domicile of Assam, if you are claiming yes, only then this document upload is required. Bank details of parents. Yes, the bank details matters. It is not very like for bank details. Clearly, students should have a bank detail because with the Nijut Moina scheme and all the students have their own bank details. So bank details should be of the student, but there is no restriction for him or her to continue with the application if they do not have the bank details. But bank details will be required for any kind of refund or remittances later on. So that is why the bank details are to be correctly entered and placed in the portal. For ITEP admission will be in a separate portal for that. For all the institutions who are participating in ITEP, that will be a separate portal, separate system. We will take a different demonstration and different discussion with all the institutions participating in ITEP. For Guwahati University, for colleges, it is best of 5. FYIMP is best. FYIMP is best of 4. For colleges, it is best of 5. Regarding the best of 4 selection, and suppose wants to get a major and the subject has unfortunately scored the lowest, in that case, university's rules will apply. If that particular subject is a mandatory requirement as per university rules, then that irrespective of the marks has to be included in the best of 4 or 5, whatever merit list criteria is there. For document scrutiny, yes, it can be done later, but they will be will come to the document scrutiny part. The question is slightly different there. Document scrutiny through the portal that has to be done before merit list is up. Yes, document scrutiny has to be done in the portal beforehand. So it's not that in during the admission day there is this long queue and students. Like only during spot admission. Yes. All the manual, scrutiny manual, which screenshots, everything will be shared in mail, will be shared, and these scrutiny manuals will be available. আপোনালোকৰ ভিতৰত যেতিয়া লগইন কৰিব স্ক্ৰুটিনিত যাব তাৰ ভিতৰতো থাকিব খালি এইখিনি যেহেতু আপোনাৰ এডমিশন পৰ্টেলৰ যিখিনি পাৰ্ট আছিলে যেটো এপ্লিকেন্টে কৰিব that part was a public thing সব এপ্লিকেন্টে কৰিব সেইখিনি বস্তু সেইখিনি ম্যানুয়াল আপোনাৰ পৰ্টেলৰ বাহিৰতে আপলোড হৈ থাকিব কিন্তু এই পাৰ্টটো এইটো আপোনালোকৰ মেইলত পঠোৱা হ'ব which is not to be made public and এই বস্তুটো আপোনালোকৰ পৰ্টেলৰ ভিতৰত থাকিব because these are back end operations আপোনালোকে কেনেকে কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰসেসটো কৰিবলৈ যাব প্ৰতিটো পৰ্টেলৰ যি কিটা উইন্ডো আছে প্ৰসেস উইন্ডোজ in all the windows এই ম্যানুয়ালখন লিংক থাকিবই আপুনি ক্লিক কৰিলে ম্যানুয়ালখন খুল খাই যাব হেতু চাই পেলাই আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব কিন্তু হেতু পাবলিক ডোমেইনত গুচি নাযায় because these are back end operations. How many subjects marks do we have to put? How many subjects? That will depend. How many subjects marks you have to put in class 12? That will depend on আপোনালোকৰ merit list criteria কি হয় all the subject student that is only the marks have been yes student follow by all আৰু আপোনালোকৰ follow by merit list ৰ কাৰণে যেকিটা লাগে সেইকিটা থাকিব RTU for its campus 1 major 1 minor affiliated 1 major 1 minor and 2 minors yes sir absolutely সেইটোৱে হৈছে RTU gap year matter is completely university লগত আপোনালোকে চাব university যেটো rules আছে for gap year that will apply merit list preparation or part 2 pasot ahibo will have a separate demonstration and manual for merit list preparation as of now since scrutiny process is starting from today scrutiny manual will be shared.
Yes, to rectify the marks as per the mark sheet uploaded by students while scrutinizing. The standard process we have repeated again and again for last 2 years, and this time also that yes, because students have entered certain things, so তেওঁলোকৰ records, তেওঁলোকৰ profile কিবা change কৰিবলৈ হলে, the standard process is to seek a written consent from the students. Then we are editing your profile. So that is the standard process. So সেইটো কোৱাৰ পাছতো, even if you get the written consent, আপোনালোকৰ এণ্ডৰ পৰা যেতিয়া মডিফাই কৰিব, মাৰ্কশ্বিটৰ লগত টেলি হৈ যেন শুদ্ধকে মডিফাই হয়, টু মেইনটেইন দ্য কাৰেক্টনেছ অফ দ্য মডিফিকেশ্যন, যে মাৰ্কশ্বিটত থকাখিনিয়ে শুদ্ধকে এন্ট্ৰি কৰিছে, দিছ অনাৰ্ছ উইল ৰেষ্ট উইথ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন. ঠিকে আছে, এইখিনি আমাৰ অলমোষ্ট গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছ এনচাৰ কৰা হ'ল. উইল ডাউনলোড দ্য মিটিং চেট, আৰু ডাউনলোড কৰি পেলাই উইল চেক আউট, উইল চেক if there is some questions that has gone unanswered, and we will get back to you on. Computer service Okay, the meeting has not ended. Director Higher Education, Madam, will give some points on this. Ma'am, over to you for your remarks. আপোনালোকৰ এই গোটেই বস্তুটো চাব, প্ৰগ্ৰাম ইউজাৰৰ যিটো ফাংচনেলিটি দিয়া হৈছে, প্ৰগ্ৰাম ইউজাৰৰ যিটো সুবিধা দিয়া হৈছে প্ৰিন্সিপাল এণ্ডৰ পৰা, সেইটো HOD সমূহকো দিব পাৰে, HOD সকলক নিদি পেলাই যদি সেইখিনি আপোনালোকে এডমিশ্যন কমিটি হৈছে যোনে স্ক্ৰুটিনি কৰিব, তেওঁলোককো দিব পাৰে. ত' এইটো কমপ্লিটলি আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউচনেল হেডৰ, প্ৰিন্সিপালৰ সিদ্ধান্ত. তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰাম ইউজাৰ কাক বনাই দিয়ে, কোনকেইটা প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে কোনজন ইউজাৰক বনায়, সেইটো সকলো আপোনালোকৰ মাননীয় সন্মানীয় প্ৰিন্সিপাল সকলৰ সিদ্ধান্ত. So I hope Pranjalji, each and every question has been answered, and if anything left, you can download the chat and you can answer. Yes, Mohsin ma'am will address ma'am ko answer. Yeah, sure. Yes, Pranjal, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. At the very outset, I'm really grateful to Mr. Mohsin from Samarth, Delhi, and also Dr. Pranjal Borua for giving us a very comprehensive and well laid out presentation. You have walked us through the portal, through program selection, etc. And this has been very helpful for all of us. And I'm seeing that many questions are being raised, which are very well founded. And I hope the doubts have been cleared. আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ আৰু কিবা সুধিব লগা আছে, you can always reach out to মানে RSSCC, and I'm sure they will help you back. কিবা থাকিলে আমাকো contact কৰিব পাৰে.
ইয়াতে মই প্ৰেজেন্টেশন শেষ হোৱাৰ সময়ত দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছো। এক নম্বৰ হৈছে আজি আপোনালোকে যিখিনি দেখিলে ইয়াৰ ওপৰত যদি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কলেজত হেল্প ডেস্ক এখন কৰি দিয়ে তেতিয়া সুবিধা হ'ব। আই এম চিয়ৰ ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলৰ কিছু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী চাগে অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, যোৱাবাৰো হৈছিলে। আই এম চিয়ৰ দে উইল বি বেটাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড দিছ টাইম, কিন্তু অসুবিধা চবৰে থাকে। সেইকাৰণে আই উড ৰিকুৱেষ্ট all of you that kindly ensure that there is a help desk in your respective higher educational institution, so that you can offer a helping hand to many students who may be needing your help and support. Moreover, I had seen one doubt some of you had asked regarding free admission. Ration card use korim ne income certificate use korim boli apnaloke hudisile. Honorable CM sir has been very clear in the review meeting. He said that we must use only the ration card. Ration card jodi students or nai tetia hole the ration card of the parent, either parent or ration card use koribo apnaloke pare. আৰু এতিয়া সেইটো লৈ পেলাই মই অলৰেডি মানে চৰকাৰক কেতিয়াবা এখন চিঠি দি থৈছো ফৰ দেয়াৰ গাইডলাইন। কৰিজেণ্ডম এখনো মই লিখিয়ে দি দিছিলো। আই উইল ফলো আপ উইথ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট থিং টুমৰো মৰ্ণিং, চ' দেট আপোনালোকক আমি এখন মডিফাইড মানে চাৰ্কুলাৰ বা কৰিজেণ্ডম এখন দি দিব পাৰো, এণ্ড দিছ উইল মেক ইট ইজিয়াৰ ফৰ ইউ। আৰু আপোনালোকৰ বহুতৰ ফৰ your ease at work, the RSSCC has been very kind enough. They've been really working round the clock. আৰু তেওঁলোকে already আমাক এখন user guide দিছিলে, part 1, that was on registration and profile completion. আৰু আজি তেওঁলোকে আমাৰ Professor Parag Phookan ডাঙৰীয়াই দিছে, that is the user guide part 2, which is on program selection on UG admission portals. এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, এই দুইখনে you can upload it on your website also, আৰু you can মানে give it adequate publicity so that our students can also use it, and then they can find it, they can do it. আজি মই এতিয়া আকৌ কাৰোবাৰ আৰু এজনৰ query দেখিলো, তেওঁ লিখিছে যে can the ration card of the grandmother be used? See, there are cases where I have seen that one college principal had called me. তেওঁ কৈছে যে মানে তেওঁৰ বাচ্চাটোৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাক আৰু দেউতাক ঢুকাই গৈছে আৰু তেওঁৰ লিগেল গাৰ্ডিয়ান তেওঁলোকৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বা গ্ৰেণ্ডমাদাৰ হয়। ইন দ্যাট কেছ যদি আপোনালোকে এজ প্ৰিন্সিপালছ অধ্যক্ষসকলে ইউ উইল হেভ ইউৰ ডিছক্ৰিপশ্যন ন, আপোনালোকেতো গম পাবই যে ষ্টুডেণ্টৰ যদি সঁচাই তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছে য'ত মানে তেওঁলোকৰ মা দেউতা কিবা কাৰণত ঢুকাই গৈছে নাই, কিন্তু ককা আইতাকহঁতে চাই আছে, তেতিয়া I think their ration card can be used. In that regard, good that one of you has pointed it out. I will ensure that that is also put in the this guideline. And I am also glad to find out that we also have affiliating universities here. And I request all of you, kiba doubt thakile apnaloke you can always ask us and get in touch with RSSCC. Aru aji I have also shared the details of the single point of contact regarding RSSCC. All the details, contact number, name, etc. has been given. I hope you find it useful. Aru kiba thakile you can always revert to us. And I think it has been a long day. Ami RSSCC Samarth, today this is our second VC, and everything is in place. So all the best. I think at 10 o'clock now, Janu Pranjal, you will open for program selection. So the very best to all of you. Last time, all of you had supported us in a very unprecedented way, for which we could go through this entire admission process. Our absorption rate was 88%. And on top of it, we have been able to give admission to 207,000 plus students. Correct me if I'm wrong, Pranjal. I think that is the statistics. Yes. So this time we are looking forward. All of us together, we are sailing in the same boat. We have been given a very important, humongous responsibility. মই সেইকাৰণে
সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আমি আশা কৰো যে আমি সকলোৱে খুব সুন্দৰকৈ এডমিশন প্ৰসেসটো লৈ যাব পাৰো. And here I will again reiterate that our zonal coordinators, our mentor colleges, they will play a very, very important role. And to the affiliating universities, I am very grateful যে আমি last এই দুই তিন দিনত মানে আমি এই 10খন কলেজ ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি যিখিনি প্ৰচেছ কৰিলো, সামাৰ্থৰ পৰা যি বেক এণ্ড ছাপোৰ্ট পালো, RSSCCৰ পৰা যি বেক এণ্ড ছাপোৰ্ট পালো, CDC সকল, affiliating university সকল, when I wrote letters to them and reached out to them, আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকে সঁহাৰি জনাইছে আৰু গোটেইখিনি হৈ গৈছে. Pranjal and I have been coordinating. Parak Phookan Dangoria iman সহায় কৰিছে. So I am really grateful to all of you. And so the very best are the in-charge principals also. Please, if there is anything that you would want us to know, we will be there to help you. And today I will be sending out some more added information. And yate, before we end the VC, I would like to tell that Porohile, that is 14th, at 9:30 a.m. we will be having a physical meeting here, but this physical meeting is not for everyone. This first physical meeting we will be having for our zonal coordinators. We will be having it for our mentor principals, for the in-charge principals of the newly created model colleges. Junkhon list ami already share korisu. We are also inviting the registrars, academic registrars, and the CDCs if possible from the various affiliating universities, that is Assam University. আমি গোটেইকেইখনৰ পৰা বিচাৰিছো আমাৰ মাজলে আপোনালোক আহিলে ফিজিক্যাল মিটিংখন কৰিলে ভাল হয়. Our RSSCC members, esteemed members, will also be present. And this meeting will be chaired by our Honorable Minister, sir. So I look forward to seeing all of you whose names I have taken. Invitations will be going out to you. We are sending a formal letter to you, and I request all of you to be there. And somebody has written, can Aadhaar card be used instead of PRC? I think last time we were using PRCs only. কোনোবা এজন অধ্যক্ষই ক'ব পাৰিব নেকি, কাৰণ মোৰ মনত আছে যে এবাৰ এটা ডাউট আহিছিলে, কোনোবা ল'ৰা এজনে আধাৰ ইয়াতে বনাই লৈ আহিছে, কিন্তু that person was not from here, he was actually from Bihar. So there were issues like that. So I would request that PRC ami jate we stress on PRC. এইখিনিকে কৈ মই সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছো. কাৰোবাৰ যদি কিবা আছে আপোনালোকে আমাক ইমেইল কৰিব পাৰে. All the contact details have again I have shared them with you. Thank you. Hi. Thank you. Thank you, ma'am. Hi. Thank you, ma'am. Thank you, all the respective principals, respective registrars, respective members, fellow members from RSSC, the Samarth team, Mohsin, for joining this meeting. And then we'll close the meeting now. We'll close the meeting now because Yes. rush for that 1.5 hour left. So we have to do some last minute things. Thank you, ma'am. Thank you.